Yesterday, we saw Kitengela being the epicenter of the protest and the demonstrations. What's the situation this morning, Vera? Morning to you, Aseto. Indeed, I am in Kitengela. This is Kajiado County, actually leading to Nairobi County. But as you mentioned it, yesterday was actually the epicenter of protest due to fuel prices increasing. But as you can see behind me, if my camera person can show you, actually, Kitengela town is back to normalcy. However, there are a lot of police officers actually all over the town, just making sure that everything goes as smooth as it should go. And I can see a few shops are still closed. However, others have actually come out to trade and business as usual. Aseto, this highway is actually the Kitengela-Namanga highway, and it was totally paralyzed. No business in and out of Kenya into Tanzania through the Namanga border, because this is the route that heads to Namanga. But today, as you can see, commuters are actually using this road and everything is actually moving on smoothly. But Aseto, it is also noted that yesterday there were a lot of chaos. As early as 7 a.m. I was here yesterday, and this place was actually blocked by youths who lit fires all along the road, all the way to the border of Kajiado and Namanga, that is along the EPZ road, and this place was totally impassable. But Aseto, today we are here to see the aftermath of what we call the fuel increase prices protest yesterday that were experienced all through the country. Where we are currently is actually cafeteria, I can call it that, but it's a small place where people actually come here for refreshments. And as you can see, it was totally vandalized, everything coming to a standstill, and now they are counting losses. And with me here is actually the owner of the place, perhaps to just tell us and paint a picture of what really happened yesterday. Was he in the place when the youth entered and looted his shop? How many losses is he counting? Sir, karibu sana kwenye KTN. You'll begin by your names. I'll help you hold the mic. And then you'll tell us what exactly happened yesterday, where were you, and how much losses are you counting today? Okay, first of all, my name is Samuel Otiso, and I am an operation manager for Tico's restaurant. Yesterday, I was not around, but my team was around, was within the business. And when they decided to see that the commotion is almost to start, they closed the doors and they went home. So in a few minutes, these guys, after they started the demonstration, they came to our shop and they destroyed everything we got. There is balances. We have had a lot of like electrics. Tumepata pia asala ya vitu kata. Baadhi ya hizo vitu ni damages sa furniture. Most of the furniture they were destroying and going with it. So other electronics that they decided to take are TVs, cashbox, and even equipment. Yes. Pengine unakadiria hasara ya shilingi ngapi hivi in Kenyan shillings? I can't be able to approximate exactly, but I believe we have won a loss of 1.5 million to 2 million. Yeah. Pole sana. Pole sana kwa hayo. Nitakuwa nazungumza na wewe baadaye hapo kwenye taarifa zetu zingine. Lakini Aseto, that is it from here Kitengela, but he is actually not the only person that incurred losses yesterday. The Coca-Cola depot that is adjacent to us here was also vandalized, and they are also counting losses. I have seen other shops, around 10 businesses in Kitengela actually incurred losses following yesterday's protests. Aseto, as for now, Kitengela is actually back to normalcy, and a lot is actually happening as it should be. And there's one more resident that wants to speak to us. Mama, karibu sana kwenye KTN. Utavua kofia yako ndo watazamaji waeze kukuona. Sawa sawa. Utanieleza tu jana maandamano yalikuwaje na wewe ulikuwa wapi? Maandamano ilikuwa baya sana, sababu walianza hapa Tikos, wakakuja hii duka yangu hapa. Wakaimba, wakafunja. Hata ni bahati walikuwa nang'ang'ana waibe hiyo, wagushe hiyo friji yangu.
lakini waliiba mchele wakaimba kila kitu. Pengine hasara ya pesa ngapi hivi? Hasara tuseme hasara, sababu hasara kama 1,100. 1,100. Pole sana. Na ungependa serikali ifanye nini kuhusiana na migomo hii? Hii migomo inaweza faa, sababu ilikuwa migomo ya gari, iko ya hawa wa vijana. Sasa walifanya vibaya sana. Sasa nataka hata angalau waangalie isikuwe tena hiyo, sababu unaona sisi hatukuwa tuna hiyo maandamano. Sasa ilikuwa ya watu wa magari, ikakuwa ni kuharibu mali ya watu. Sasa kama hapa hawana chochote wala nini. Na mwingine hapa, utaanza kwa majina yako kamili alafu utanieleza jana maandamano yalikuwaje, pengine uliathirika kivipi? Jana maandamano ilikuwa mbaya sana. Majina yako? Mimi naitwa Rashid Kenodia. Maandamano ilikuwa mbaya sana. Hii watu wanajifanya ni maandamano na kana kwamba wanataka kuharibu vitu za wenyewe. Juu sasa kama huyu mama unaona ameenda hasara sana na hiyo duka yake ndio inamsaidia, sasa imeporwa. Sasa hata hii si maandamano ya mafuta, ni waizi. So mimi ningeuliza serikali kama lazima maandamano kuwekwe maandamano na kukue curfew. Sisi zote tukae kwa manyumba. Juu watu wengi wanaumia. Unajua siku hizi watu wanasurvive na maroons. Sasa unaona watu wanarudi chini. Kama ni maandamano, iwekwe maandamano na iwekwe curfew, tukae kwa nyumba. Hivyo tu. Sasa kama hii maandamano ni baya sana. Sasa hizi walikuwa wanataka hii tukianza ilikuwa ya mama mboga, kuinua mama mboga. Sasa hii kibada hata na uzaka mboga ilikuwa imetupwa na huko. Sinaona sasa si nini, si ya hasa sijui ni nini, sasa hii ni kuharibu ile kidogo umepata. Lakini mnaathirika na bei ya mafuta, pengine bidhaa wewe mwenyewe unapataje? Soko imekuaje tangu mafuta kupandishwa bei? Mafuta ni baya sana. Sababu hata sasa tukianza sasa kama leo ningekuwa niende matanga, sikuenda. Kuna magari hakuna nini. Sinaona bei nayo ni iangalie hiyo bei ya mafuta sana. Sababu hiyo kama sio wakati hiyo bei ya mafuta haingekuwa na hii maandamano sasa. Sinaona hiyo bei walitokelezea sababu walisikia kuna maandamano ya magari na hii mafuta. Sasa walikuwa nasema ni mafuta. Sasa nikashindwa hata ni mimi niongezea mafuta. Si mimi. Pole sana. Ndo matamshi ya wakazi wa eneo hili la Kitengela Seto. That is the latest from Kitengela. A number of residents and locals, business persons have actually counted losses beginning yesterday from 7 a.m. when protests erupted in Kitengela, Kajiado County, all the way to around 7 when the police officers were able to calm the situation in Kitengela. Seto, I will be here monitoring the situation of Kitengela town and other areas. But so far we have Vocal Africa, activists of Vocal Africa, human rights defenders, actually confirming to us that we have 2 deaths in Nairobi, and actually Kiambu has recorded 3 deaths since yesterday when youth and Kenyans at large came out to protest. We will also be following up on that and bring you the latest. Seto, for now, back to you in studio. Thank you, Vera, for that update and detailed report right there showing the situation.